Всем привет. Hi, everyone. Итак, мы So, we're practically практически meeting Новый right год on New Year's встречаемся, Eve. но Новый год у Today нас is the состояние, solstice. и Everything все is возможно. possible. Рад вас видеть. Glad to see you. Сегодня я Today, рассказываю, I'm not just talking about не some просто random как stuff. бы что-то там такое. Это Our topic is the тема alchemy of the очень, 5D опять же, не transition. сразу что And такое let's dive 5D. right into what the 5D transition is. Кстати, Actually, знаете, I вот want to start with даже с something другого else. хочу начать. Для многих Many людей people это perceive it like же this. воспринимается, знаете, вот сейчас вот так вот, смотрите, как бы я сейчас в многих головах говорю. Ну вот, Well, ребята, guys, here's a quick такая update on these краткая от меня uh, информация по поводу вот little этих вот fly мухоморчиков. agarics. О мухоборчиках. By little fly Что-то agarics, I такое mean something from the realm of из delusional области fantasies иллюзорных фантазий и так далее. and На so on. самом деле все But очень in просто, и reality, мы it's all здесь very собрались simple. прежде всего для того, что я хочу We've gathered сказать, here, first and foremost, что to say это that this очень is a very физический physical процесс, process, переход the transition to the next в density. следующую плотность. И смотрите, Now, вот я look, держу эту I'm штуку, holding this квантом. thing, a pencil. Как это Let me выглядит, сразу explain how очень this looks right понятно away. было. So То, that's что clear. In one dimensionality, одномерность это and this будет might не not совсем be корректно, но тем не менее, completely мы accurate, смотрим на точку. but still, we look at a point То есть одномерность that is это one частота физическая, dimensionality is a частота с frequency, it's a определенной physical frequency, which скоростью, operates at a certain speed, работает и and it's воспринимается perceived как as a точка. point. И в одномерном And in one пространстве на самом dimensional деле space, э, actually, это it's a space пространство of elementary элементарных units of единиц, квантов, quantum. это It's a сразу direct прямое perception of восприятие I am the «я есть being, бытие». И, and собственно, basically, и вот, that's it. и все. Хорошо. All right. Значит, когда When начинается two двумерность, dimensionality begins, the частота frequency changes. меняется, то есть That is, происходит, what назовем это happens ускорение is, частот, мы let's для него call it дальше an поговорим, acceleration of и frequencies. We'll get воспринимается into it уже later. не точка, And it's а no longer уже perceived as a point, есть but as some какое-то изменение, dimension, length, some какое-то movement, движение, то есть meaning a процесс. process. Когда мы When we're in находимся a в одном three dimensional пространстве, space, опять же, again, частотно мы we shift сдвигаемся, frequency wise. фазовое A смещение phase частот, shift у in нас frequencies начинается happens. то, And what что we мне get вот is показывает в отражении. you can see Это me in the двойник, reflection, three то есть длина, dimensionality, ширина, meaning ну, глубина, length, там мне width, and показывает depth сейчас. is where you see me now. Это мы We're in a в 3D 3D space пространстве вот after the frequency находимся. shift, Теперь, which is happening после now. смещения We'll частоты, discuss которое it further. сейчас происходит, весь All the хаос, он current chaos is part мы of the об этом process of писал transitioning. сейчас, это процесс перехода на, то That есть is, мы начинаем we're beginning ощущать to feel новую a new мерность. И в dimension, новой мерности but from the new мы dimension, начинаем we begin to ощущать sense прежде всего, a time, first of какие. all. Почему? Why the Знаете, fifth? ну, есть There are множество many different концепций, но concepts, для меня всегда, but что for me, it's always сознание about this. добавляется Consciousness is как added наблюдатель за as an временем observer to и the временем. 3 plus И time. время у And нас time, well, стакан, here's our подобно glass. стаканам. How could we go without a Вообще это glass, right? It's принцип actually the сферы. principle of a sphere. Смотрите, Look, когда we are мы always at the center of the находимся sphere. всегда в центре сферы, то есть некое, и And время for для нас us, это time is этот this perimeter это все that is all все реальности simultaneously одновременно perceived alternative воспринимаемые нами. realities. It is also the Воспринимаемое то, bottom, что назовем representing the как perceived прошлое, past, якобы supposedly прошедшее, past, и то, and что what is the будущее. future. In other То words, есть во it все extends in стороны. all directions. То есть в So the этом process of сознании time is a многомерная multidimensional сфера, вот как sphere, which представьте, must вот be такой стакан represented или like вид this in the стакана, shape of a glass. It is это somewhat elongated, meaning it includes both и parallel as well прошлое, as и the прошлое, и past and the будущее, то есть future. это This is the добавляется. addition I'm talking Так about. вот, вот это So вот все all this преобразование frequency частотное, transformation is the это process. процесс, по We are которому moving through мы together with the вместе с planet, планетой, with и the solar Солнечная система, system. We мы are going проходим through вот these эти преобразования, transformations. они всегда They have были, always и, что been, называется, читайте as Веды they про say, read the 26 Vedas about тысячный the цикл 26,000 движения year Галактики. cycle of the galaxy's movement. Это самое-самое That's the простое. simplest Теперь, explanation. All right, moving дальше. on. Эм, е. That's what Это I я just сказал mentioned. только что. То есть, So опять же, again, просто it's just a shift смещение of frequency диапазона частот. range. You could say Можно сказать, что мы that we are now начинаем starting to be in a находиться more в более accelerated state. ускоренном состоянии сейчас. We're Мы already in it. находимся, мы в нем. And we'll Дальше мы talk more about поговорим, where we куда are мы двигаемся. heading. Но сейчас я But хочу now, you дать, know what? знаете что? Хочу I want to дать share something else. I want to понимание, give an understanding что of в сознании what's happening происходит. primarily in consciousness. Смотрите,
Look, процесс, the который process we're мы going through сейчас now люди сейчас is largely описываем, ignored by people in это то, что 3D. вначале есть It begins with the presence обычные of primary вибрационные vibrations at точки, the eye где point, это вот and these are частоты, frequencies that constantly emanate, and которые usually происходят let's put it постоянно, this way, и мы обычно, you ну вот can feel смотрите, it, здесь this вот можно сказать frequency, так, ее можно ощущать, эту for частоту, к example, примеру, да, as a flow of в силу love. любви, к примеру. That Основная is the частота primary лove. frequency. И дальше And then в in your ощущениях sensations, эта this частота frequency transforms into how you преобразуется уже perceive it from the как ты perspective of who I ощущаешь с am. позиции кто я In other такой words, it gets эту layered with, частоту. То есть in накладывается our case, human человеческое в данном understanding. случае понимание. Next, Дальше то, people hear что inside люди some sort of услышат внутри vibrational shift, какое-то изменение вибрационное, but they но ничего still не don't get it. понимают. То есть мне For some почему-то reason, захотелось I just подумать felt о like чем-то. thinking about И something, человек and the person начал hears уже and starts to начинает feel втягивать their мысли. То thoughts. есть первое, что обычно So the замечают first люди, thing это people что usually они notice что-то is that думают. they're thinking about И something, чаще всего but most вообще often замечают they через notice it слух, in the когда form они of сами с собой words. When they разговаривают, когда talk to они themselves, соображают, о then they чем они begin думают. to Теперь realize смотрите, what they're actually ретроспективно, thinking about. если Now, двигаться looking back, if обратно, we move по retrospectively, мере a человек, person who's который already уже paying обращает attention внимание не not just to просто the какие у него words in слова their в head, голове, а but to the мысль, thought а itself, where откуда does the мысль thought от come from? From self самоопределения, а откуда definition. это And where does that самоопределение от definition вот come этой вот from? From частоты. this frequency. Вот This этой part is like частоты the ego это. filter. Так вот, за счет того, что время So, смещается, because of the time человеческое shifting, we are восприятие «я shifting to есть» direct прямое. perception of I am. И я теперь с And другой now I'll точки show you зрения this from a покажу. different Смотрите, perspective. вот если If рассматривать we как вот look at it at шарики first as little вначале, spheres, м, вот these эти вот basic основные vibrations, вибрации с the I что в am ней есть, frequencies, допустим, let's say опять once же, again, любовь, love, beauty, красота, tenderness, нежность, joy, радость, вот those are the такого kinds of плана frequencies частоты я I'm имею в talking виду. about. А, По мере As we move forward into sensations, передвижения вот сюда в we no longer ощущение, эти notice those частоты уже не frequencies, замечаем, but зато we become more ощущения более attuned to the четкое. Потом sensations. камера Then the отъезжает, camera вы zooms out, уже and we no совсем longer не remember помните, where. где там. We can only Мы hear the уже words слышим in our только в голове heads. слова. Слова в голове слова. Правильно сказал? Правильно. То есть So, логика what's the какая, да, logic? что человек An unconscious person usually reacts неосознанный, to он action обычно alone at уже вообще реагирует вообще на что? На действие. Да. То есть something где-то произошло, happens. ой, а что Oh, это? what О was чем ты that? сейчас думал? Ой, What were you сейчас thinking вспомнил. just now? Да. Или Or when действия there's no нету, то есть action, they он talk сам to себе themselves, беседует, talk, talk, беседует, talk. Who are беседует, you? беседует. Кто ты, как How ты do you себя define чувствовал, yourself? откуда взялись вот эти вот в тебе And where did these processes within процессы, you это even come вообще from? далеко. По As мере far out роста as your сознания, awareness дальше, grows, дальше начинаете you begin чувствовать, to sense откуда more and идет more мир clearly where the физический roots в of этом this реале. reality actually come from. То есть так вот, So, вот эти вот первичные those вибрации, они primary формируют в vibrations буквальном literally shape смысле the то, image что мы, вот we картинку experience on the получаем outside. вовне. И м, так, то есть эта That картинка final физически image, the имеет, physical вот world as we финальная see it картина, как мы его holographically, видим голографически, is a это set of вот частот, frequencies. These который frequencies прошел have passed через through вот one, эти two, раз, два, three, три, four, четыре, пять, five, шесть, six, семь and seven поколений, layers of и потом density. мы And then we видим see the physical какой-то hologram реальный of the мир. world. То есть That is, можно you could выразить вот, explain it something like вот this. примерно вот таким образом. Я I've подобное уже shown you видел. something Знаете, similar да, before, почему видел? pointed it out. Вот смотрите, So, сам смысл в what's the чем? point? The point Что is вот that внутри inside, всегда есть there's always a базовый core message of посыл, what is going to show который up будет снаружи. outside. Мы на And it's самом in деле fact сами pretty по себе люди. obvious. И где? Да, Those вот эти вот holograms we see голограммы, on the которые мы outside, видим снаружи. Вот are знакомы, you да, такие familiar with картинки? these Как это images? называется? They're Стереокартинки. called Ну, это stereograms. They're голографические. holographic images. То есть
вот в Basically, основе, at the если мы core, возьмем if you look людей at this на image, эту if you know how картину, to ну, вот, focus your которую будет eyes, смотреть you'll see three золотой ladies телецензор, dancing. вы увидите там три барышни танцуют. Вот. Если If you вы look at it фокусированно unfocused, смотрите, вы you'll see something видите, like ну, this, вот, just a вот, pattern. вот такой вот рисунок. То есть So, в at the основе core of физических physical three-dimensional objects, трехмерных объектов лежат вот эти вот рисунки, there are these которые images which are внутри нас inside of us. находятся, ну, Well, внутри как я, sort of inside. находились, In the I создают am, это. that's this one, two, И по three. мере нашего As we вибрирования, vibrate, ну, well, sort of вибрирования, vibrate, create создания frequencies, частот, we мы densify, уплотняем, densify, densify, уплотняем, densify уплотняем the image картину, until как we get не this, let's call it формируется a вот этот solid physical world. So, твердый Вот. Теперь, you know all плюс-минус здесь this. все знакомо. А, Но здесь What is the логика в logic чем? here? Что мы We're смещаемся shifting into в a state of vibrations то состояние where we вибрации, start to где sense мы this вот эту hologram голограмму directly, начинаем напрямую ощущать. То есть мы ее meaning we чувствуем, feel it, и процессы, and the которые мы processes we наблюдаем, observe, вот they're они already starting уже to happen начинают right прямо now. сейчас происходить. И то, что я And сейчас what I'm рассказываю, это я explaining как бы now строю мост is like к I'm building a восприятию, bridge to perception потому что, смотрите, вот because хочу I want привести to give пример. an example. Когда люди не When понимают people эффект don't голограммы, understand the очень hologram важно. effect, Вот the человек, following допустим, situation occurs. Here's a он person, let's say, вибрационно they создал vibrationally себе created a какой-нибудь billion or a million for миллиард или там themselves, миллион, something что-то big такое like that. большое. То есть он So хотел, they wanted it, thought about it, вибрировал, vibrated, визуализировал там, да, visualized, какие-то did some там, things. ну, в общем, создал Basically, человек себе they картину created a мира. picture of the world for themselves. Дальше. Then this Этот же same человек person, через after a какое-то while, время э, увидел saw a способ way to make a заработать quick там buck, копейку. И and they он fell for повелся that на вот это desire, желание с shouting, криком I want «Хочу! it! Give me Дайте that мне quick эту buck! копейку!» Но But это that желание desire contradicts противоречит their общей overall вибрации ВП. vibration. И And the человек person, реально let's put it задается like this, смежным has a взглядом, nervous почему я не breakdown. могу это Why can't получить? I Где get как this? бы? Where's the Ну, catch? смотрите, вот, ну, я возьму такой Look, I'll take a условный straightforward пример. example. То So, есть человек строил карьеру, ну, грубо the говоря, person built a career, let's допустим, say a great классного business, бизнеса, gaining да, authority, and now they have создавал the себе chance to авторитет. quickly steal И something. сейчас вот у него появилась возможность что-то быстро украсть. If they Если он quickly это steal что-то that быстро something, украдет, весь then его all their авторитет, authority will say все, до goodbye. свидания. То есть, да, он Yes, получит they'll там maybe каких-то get their своих там $3 or рубля 2 или cents, 2 копейки, but the но path to a очень вряд ли billion он will сюда forever be придет. closed. И, And соответственно, accordingly, поскольку since the интенсивность intensity тех of the вибраций, от vibrations которых у under него which they есть have the возможность chance to actually быстро get big получить money, большие деньги, его their вибрация, vibrations то mean есть their это его choice. They've выбор, он created these создал эти vibrations. вибрации. It's Это не not the то же same самое, as, что... okay, we'll come back to that. Ладно, сейчас вернемся. So То есть его же their own вибрации говорят, vibrations are telling ну, them, как ему you говорят, won't get those что ты 3 не stolen получишь вот cents этих вот 4 копейки because that украденных, contradicts your потому own что это vibrations of противоречит what твоим же you've вибрациям того, already что ты formed уже of сформировал something что-то mega более serious. серьезное. И вот And in Павел people's Ленивый heads, вообще, this как doesn't говоря, add не up at all. складывается, да, говорит, ну They как же, say, а где же well, свобода how come? выбора? Where's the Сейчас вот, freedom ну of как choice? так, вот это How раз can this строят, be? That's one thing. а The теперь second получается is, за меня высшая does that mean my инстанция higher сила, а self я теперь decided ничего не everything могу, for me? да, или там And now миссия. I can't do anything, right? У меня Or with есть a миссия, и mission. теперь I я have a решаю, что mission. я вот And now свою it turns миссию out могу that еще because сам of my mission, I can't как do бы, anything ничего myself. подобного. Ты Nothing сам of the сort. You've создал, created ты this сам yourself. создал, ты You've уже already modeled yourself смоделировал like себя this. вот таким вот. So it turns Получается out, так, as что I've said Вселенная, я же говорю, before, that the перекошена universe is во все tilted хорошо towards всегда, everything is always и все good. вот это And вот because of that, мечты. we live. А иначе можно Otherwise, we'd have было, already понимаете, driven мы each бы other crazy with these все negative это thoughts. замучились. Вот. И If you don't понимая understand the принципы вот principle этой of this голограммы, hologram, that что you receive the получается, most что intense наиболее and, first of all, интенсивные и прежде high всего это vibrational things, высоковибрационные, потому что они двигаются because they move быстрее faster мыслей, than thought, начинаются these вот эти вот conflicts will конфликты, start. что почему я не Why могу can't вот I это get this right сейчас now? прям получить? Because Ну, that's в общем, just вот how так. it is. То есть вот это So, как бы this is a kind of технический technical example of this пример вот этого процесса holographic process голографического, that you're который вы starting начинаете не просто вот not just hearing it, but услышали, also вы еще beginning to начинаете его recognize it in узнавать your в своей life, жизни, осознавать to и be адаптировать aware к of it этому and approach it уже from как a бы с practical практической point точки of view. зрения. И теперь And now смотрите, вот look, этой in картине у this нас picture, we получается have a такая story история, where что these processes are better recognized осознаются вот thanks эти to an процессы accelerated state, за счет or let's call it, they ускоренного, are я simply ниже being скажу, recognized. состояния лучше
или, назовем так, уже они просто осознаются, в unlike when отличие we от just когда stare мы at this просто пялимся manifested на вот ball. этот вот шарик I'll talk перед more нами. about this И below. за счет вот этого And thanks to понимания this вы начинаете understanding, you напрямую start создавать directly свою creating your реальность. reality. Do you Понимаете, see в what чем the прикол? catch is? I То mean, есть, why I might not почему, be вот, revealing America to many возможно, я people для right многих now. людей Америку сейчас не It's открою. already Вот, discovered. It откройте, lies а там somewhere где-то there. лежит, там где-то ключи, Америка, вот, America is ну, there. мир, Just take it. Enjoy it as имеет much as you свои like. I haven't критерии discovered it. много раз. Не открою. So Так вот, я I'm просто just showing you показываю вам очевидность, и the очевидность того, что obviousness that обращая by paying внимание на вот attention эти to процессы these в мире, processes, you very simply очень begin to просто manage вы them, let's начинаете say, управлять, to understand. ну, назовем так, понимать. И And рассказывая whether I его tell you или about this or not, рассказывая, it рано или doesn't поздно вы matter. сами до этого Sooner or later, додумаетесь, you'll и figure it потом out это будет yourself совсем because it will очевидно. become quite Может быть, obvious. через Well, 5 maybe лет, in кто-то 5 там years, через someone год, in a я не year. знаю, там, I кто-то don't know. еще там. Somebody is already Вот, ready. вот So это не it's какой-то not some великий great секрет, это secret. It's просто just я I'm стою на standing here right пороге now, so вот to сейчас speak, on the этого вот threshold конкретного of this дня, particular day where где the открыта doors дверь, open. вы You проходите, я walk вам through, I'm рассказываю, telling you, roughly грубо speaking, говоря, где where ваше your место, seat да, вот is. с билетами I в mean, мир, you're ваши going with билеты, вы сами tickets. их Those are купили в your мир, tickets. 5D, You мир bought them четвертого yourself, the квота, tickets to the 5D и world, to the fourth работает. Вот density. вы And I'm можете, just если saying, надо, here's your сходить seat. If сам you по need it, себе. sit over there. То есть That's it. вот это So принцип. this is the А principle. нет, сходи If сам, no, ориентируйся you can go сам. by Теперь, yourself, figure it out. Now, I да, wanted to ну, say that in the как course сказать, of frequencies, which I'm having курс soon, частот, который у we'll меня скоро basically будет, мы, в go through принципе, how to мы work with детально, this in detail, просто ускоренно пройдем, как just с in a этим fast вообще paced работать. manner. Ну, это такое. Теперь, Now, look, смотрите, if this если was это difficult, было let's look at сложно, it this way. посмотрим вот так вот. Here Смотрите, are the вы частоты, frequencies. Here they are. We мы create создаем frequencies. частоты. А еще раз, Once да, again, such энергии, things as love, любовь, joy, радость, tenderness, нежность, blah, 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 тролливали. Тролливали это не blah, blah, частота, blah, isn't a это frequency. It's a figure of speech. фигура речи. But some Но вот people это can можно create even создавать at this даже level. вот на этом уровне, Let's say назовем так, here they can вот, generate, ну ладно, здесь for вот example, не sadness, игнорировать, допустим, loneliness, and so печаль, on. одиночество и так далее, и не And замечать they don't этого. Мы notice сейчас that. поговорим. Well, we'll talk И about that когда now. выбираете And when you именно вот choose эти the частоты, I они am фокусируют. frequencies and focus on them, Обычно они вот usually доходят they до reach a уровня level of осмысления, когда comprehension. человек их слышит, понимает, When a person да, hears либо them and тот человек уже understands, and then a реагирует на person свою reacts to their мысль вот thought right здесь, в here. этой At this точке. point, Вот это вот вообще this is in черная, fact a как black темная зона, как вот or точка rather черная dark внутри zone, глаза, like a которая black все dot in видит, the eye which sees а everything, вот but эта this слепая blind зона spot у is него present. присутствует. То есть That здесь is, начинается только у the человека person's реакция, кто-то reaction only ничего не видит. begins right here. And that's Когда what's вы visible beyond that. понимаете, как When вот you это вот understand how работает this works и and what the какой principle принцип of у this этого work работы, is, вот тогда действительно then начинается уже indeed the game with игра high с stakes крупными begins. ставками. Ну да, вот Yes, это как this is раз вот то, что precisely я what буду I'll be рассказывать. discussing Ну, in the course. в общем, But in general, я хотел I сказать, wanted to что show the в чем difference in разница, how да, the вот mind работает, works right here. когда работает ум, вот здесь вот, потому что ум The это mind is a программа, program. The mind doesn't ум feel это anything at разум, all. It ум works like a ничего не program. чувствует вообще, он работает как программа. То есть, So when you когда feel вы the pain, it's you почувствовали who feel the pain. боль, это вы почувствовали боль. And Потом then the включается program kicks программа. in. Ум The mind анализирует doesn't feel pain. The mind полученную боль. analyzes Ум the state анализирует with the pain состояние с болью и and начинает starts программно to на это respond реагировать. to it like То a есть, в program. смысле, That делать is, шаблонные it действия. performs habitual Ну, как бы actions. для этого так и It's kind of создано, ну, designed for that, мир таким exactly образом this way, создан, чтобы as if сказать, to say, подожди, я сейчас порешаю с hold твоей on, I'll болью, а handle your потом pain, ты and пока then не чувствуй, ну, в just stop смысле, feeling for a я bit буду с and этим I'll deal заниматься. with it. В As a итоге ум result, the забирает mind все, что takes человек over everything that мог a бы person could have создавать, been creating. The program kicks вот, in and the включается work программа, работает. begins. Теперь, а, And due to the fact that, as I вот, за said счет того, earlier, что я же Sir, we сказал, да, begin мы to hear начинаем слышать frequencies, частоты, мы we совсем create in a по-другому создаем. completely different Смотрите, way. это Look, вот this is гармоника, это не harmonic. физическое Again, измерение, it's a физическое измерение physical сейчас дает нам просто phenomenon. Everything I'm подсветить talking about right now, I локализацию. tried to back up Есть and такое show понятие, как there's such a гармоника. concept as Очень harmonics. просто It's very simple. A big высшая wave волна is made состоит up of из маленьких small волн. waves.
And what I've been Это финал, describing вот это is физическое a имя. physical phenomenon that is Математически mathematically add up this сложи wave, вот это, this вот, one, вот this это, one, вот this это, one, вот this это, one, вот this это, one, вот это, and чтобы you'll get посчитать. this one То есть that это is a физический large объект, который physical мы видим, object that we can большой, это see. просто I физический, mean, который simply можно a дойти. physical object that we can А touch is это this большая large вот эта wave, волна, которая which in внутри fact на is самом made not деле of не имеет physical elements элементов inside, физических but of составляющих, your а из вас, frequencies. вот вы You created создали these эти frequencies. частоты, и потом получили And вот then you этот got this, обмен, the то есть top layer э, in the form of physical objects. физических Now we have a видов. question. How Какими can we tell факторами which планеты frequency we're преимущества ты creating? создаешь? For Есть ли example, is прямое it fiery пример love яростной or любовь joy или through gritted радостной teeth or злобы или gratitude? благодарностной How do we радости? Как понять, determine что what's это? needed? Смотрите, I won't go into индикаторы detail прежде here. всего, Again, we've я talked a lot сейчас не about буду this это already. детализировать, опять же, тема But тоже first and занята, foremost, уже много мы говорили, но прежде the всего indicator индикатор is как the такая sacral heart, фокус, the ощущение, feeling of что, вот joy смотрите, expansion. расширение радости, когда вам When you feel хорошо, good, you вы feel чувствуете expansion. расширение, и вы And дальше you understand понимаете further, сейчас, like you said, какая же joy там through gritted teeth. радость сквозь Try to зубы. feel joy through gritted teeth. Попробуйте сквозь зубы порадоваться. То есть у вас Breath will be дыхание shaky. прерывается. So, То есть the частота basic как frequency, таковая as it is, базовая, она always всегда follows the идет principle, по принципу always the всегда, да, basic базовая. love, Любовь. То есть meaning максимальная maximum широта, я extension. I всех want to хочу hug обнять и everyone так and далее. so Вы on. все You это know all знаете. this. That is, Это вот. it's unconditional Безусловно, love, любовь, счастье и happiness, так and so далее. on. Breathing Выше feels easy, everything's great. ограничений. Дальше Then все остальное это all the rest постепенное is ego накладывание gradually laying на different types любовь of filters, разного вида фильтра, which которые уменьшают, diminish, уменьшают, diminish, уменьшают, diminish, уменьшают. И diminish. физически это Physically, literally, буквально physically, физически ощущается как you can feel it сдавливание, as squeezing, as преодолевание shaky дыхания. breathing. И эмоционально это And чувство, emotionally, да, it как feels like unpleasant, painful, irritating, and неприятно, больно, ну, или там in раздражающе, short, ну, в общем, то, что it's what действительно prevents me from feeling мешает perfect. мне чувствовать себя идеально. Теперь, So, а, а, смотрите, the big waves, what I крупные, то, call что just называют просто objects, объекты. Большая the big волна, wave that которая consists of our состоит из наших frequencies, частот, которых мы, the собственно, ones we've создали. gathered Вот. ourselves. Это This is называется called вообще гармоника. Кому harmonics. интересно, Those who можете are изучить. interested can look into it. These are interesting Интересные processes. процессы. Теперь, а, и вот And here, если, if we если remove or убрать эти change the usual labels we're неброские used to, ярлыки, как мы привыкли, посмотрите на это вот следующим look at it образом. this way. A Высокая high частота, frequency, те специально I've снизенные intentionally частоты, drawn them at the bottom, да, это means маленькие small frequencies. частоты, маленькие Why почему? small? Что такое высокое? What Это is то, high? что It's not ну, about не being выше, taller, but more а frequent. чаще. That То is, it есть consists of есть very, очень маленький very tiny, участок frequent вибрации. Вот это vibrations. и есть This is the absolute высоты. principle of highness. They Они are very очень simple простые, because потому there что is там just the просто understanding of я. I Есть am. понимание, That кто is, я. I am the То есть я source. I am источник, я equal to the мой source. источник, я I am the продолжение источник источника. of the То есть это, source. в принципе, It's the как бы same один as фактор, я saying, I продолжение am the другого. extension of И love. And at this level, at the level of high на уровне frequency, высокой частоты вам не нужно you don't need to be рассказывать told, там for полифразу example, about библейскую. love thy neighbor. Вы You знаете, know what что you вы feel? чувствуете? Вы чувствуете You feel, so to speak, вот behind your head здесь, вот это yourself вот as the source, the себя I, как источник, вот я. А and my body, тело it's like the мое, hands of the source. оно как бы руки источник. And then И вот вы видите you see другие other руки, people as да, other hands of они the source. другие руки источника. And Получается, it что turns out везде that everywhere is я, the I, да, with different heads, с hands, разными and so on. головами, And руками и так далее. not to Включая mention, там let's say, птичек, birdies, дельфинчиков, dolphins, там, wormies. червячков, то есть That is, they are все all люди different я. types of the I. Мгм. And there Вам is no нужно need просто to explain чувствовать this to you прямо because you can точно. feel it directly. И когда вы это And when я, you are this I, you can у вас feel love все, у naturally. вас This автоматическая is what любовь. unconditional love Безусловная is. любовь. Вам не нужно объяснять себе, You don't зачем need вам to это. explain Любите to себя. yourself. Come on, love Это yourself. и вас вот эта And this частота total и frequency, частота, what is it? что? Это же просто Simple понятно and clear, ощущение. То есть experienced вы as a не видите sensation. That is not in the form of a концепцию, concept again of а the прямо mind, ощущение. but a direct Это feeling. я, это I мое. feel this. Вот This is поэтому me. This is mine.
This is why the Других topic of рассказывал, love is как они connected вот with this одним ощущением, sensations как as a знают, knowledge of ощущение oneness, одно and и that there is то же. only the I, И вот это, and this когда frequency, the high one, is simple. So to speak, I высокая wrote it фrekvenция down below неправильность because you застаивает, immediately потому like что она recognize сразу ты yourself. как бы узнаешь себя. А, И And as the mind filter is being по мере applied, it shows, накладывания фильтра ума, oh, тут maybe это it's не not я, me. тут я Maybe как-то I'm wrong неправильно, here я and тут here. If I сейчас, just давайте сейчас вот по башке let's whack стукнем вот this этого me вот, on the head so it'll чтобы smarten понял. up. И And вот thus начинается вот это the вот filtering фильтровывание. begins, like То есть how to как raise the правильно right я self, воспитать, там, how to как ему explain объяснить, to что it он не that так it's thinking думает, что он wrong, не на that свое it's место not in its попал. place. И вот And это есть that's the постепенное gradual нарастание, layering, да, переход the в shift into the low низкоэкзистенциальный мир, frequency где world начинается where judgment суждение, begins, то есть не meaning прямое, that it's not неясное, direct knowing or сложное clarity, суждение. but complex И вот judgment. там, где любовь как таковая And there, теряется. love as such То есть loses itself, that same love. And then да, the и topic начинается of good тема deeds добрые starts. дела. То есть That's это how we у get нас this подмена substitution понятий. of concepts. Эго, The ego takes over, that's занимается gone. я. Нет вот этого. Есть There's a movement between poles движение of между what's good полюсом, and what's что bad, хорошо, что плохо. Что хорошо, что плохо. what's good and what's И bad, and morality. мораль. And И в that's where этом everything месте happens. все и The three происходит. dimensional Примерно world, месяц judgment, and so суждений и так on. далее. Now I'll turn it on. I'll try. Так, меня в студии. Okay, I'm in the studio there. There's a Смотрите, small lamp behind me. сзади у меня там фонарик. Немного со I'll светом play around поиграет. with light a bit. So Получается, this кто-то is как like я the eye, играет, да, which is присутствует, present as как light. свет. Эти люди ставят These лампочки, people put там, a lamp условно, to по show you a какой-то halo линии. from it. In Я в my данном случае case, ставлю, чтобы I'm показать, placing что it to ты show всегда that you're излучаешь always свет. Да, radiating. That свет is, всегда you идет. always have the eye behind your back, Твой your свет, и light, ты его and you макитаешь can feel it with the back затылком, of your head чувствуешь, that this is что the это I как naturally, само meaning собой you are the ты есть extension of this light. продолжение вот этого света. И вот а, и там про I see there's a вопрос question про about глубокое deep дыхание. breathing. Why Смотрите, is deep breathing so important? глубокое, почему оно очень важно. Смотрите, I won't talk лучше too much сейчас я не about it буду now, or we'll stray too far много об from the этом говорить, topic. далеко уйдем от темы. Опять же, Again, at the смирился, course, I хочу want to как-то talk больше more about сказать. this. Логика, смотрите, вообще The всего, logic of логика everything, the logic is to это shift from перейти one с той точки, с frequency которой to another планируете. frequency. Так вот, So посмотрите look на at это it так, this way. что дыхание, Breathing is an analogy for аналог transitioning from one перехода, frequency to значит, another as an action. частоты к частоте, как действие. То есть You вы shift energy, смещаете энергию. То есть, and когда physical в этом elements are участвуют involved также here физические too, элементы, типа oxygen in воздуха, particular. On a physical level, на физическом an уровне energy происходит shift is смещение happening. You breathe and you энергии, move it. вы дышите, и вы ее перемещаете. Это That's one раз. thing. Всегда все Everything голографично. is Есть еще always связанный holographic. It's такой also элемент, как, connected to an element of, м, how to put it чтобы simply, попроще сказать, Солнце, частота, the heart's смотрите, frequency. It's in the частота harmonic. сердце, сказал Солнце, частота Again, сердца, that is она rhythmically in sync with the находится frequency of в the galactic гармонике, nucleus опять-таки, то есть в ритмическом and the совмещении с frequency of Earth's частотой work. ядра галактики и частотой работы Земли. This is Это, you. соответственно, So when you're вы когда born, it's not рождаетесь, вы just не просто... Что такое what рождение is физически, physical что есть? birth. Вы You take берете the частоту frequency of your I вашего «я am, есть» и, смотрите, ритм and the идет rhythm goes галактика galaxy Земля. Earth. Это This is физика. physics. Ну, в смысле, In the физический sense мир. of the physical world, Есть that there's an эмбрион. embryo, you take your Вы берете frequency, свою частоту, и вам нужно and you need попасть to как sync it with the heartbeat of к the работе embryo. эмбриона чего? Сердца. И And вы you penetrate into the проникаете heartbeat with в your, такт работы let's call it сердца soul. своим, ну, You скажем enter так, the beat, душой, да? Входите в этот and you такт, stay in that и rhythm. дальше в That's the этом такте moment, the very находитесь. Вот one. это момент,
that millions of Пауза, people когда ask не было about, the все moment of хорошо. birth, Момент when a рождения, person когда comes человек into the body. появился в теле. So Вот смотрите, look, this is the раньше entry вот into the появилось body. тело. This is primary. That is, Теперь there's no видите, mind yet, еще but мы you've в already этом caught моменте, this rhythm. но вот So это there's наше already a понимание. То есть presence, уже присутствие есть. Теперь the rhythm of the ритм embryo's heart. эмбриона. Теперь а, это также Here, сразу it's входит also важность important to при have grounding Earth заземлении galaxy. In other галактика, words, the ну, вот center, этот this центр, thing. да, вот это вот. И And deep дыхание, breathing глубокое also вдох, participates in this process. участвует в этом процессе. Когда When the breathing делается is intermittent, беспрестанно, когда uncontrolled, дыхание that's a неконтролируемо, sign of negative energy. в любом So, in состоянии any единицы state of всего negative сущего, всегда emotion, обратите внимание, что вы you'll notice that something's off with your что-то с breathing. ним не то. Got it? Понимаете? То есть These are one, важно two, открыть three процесс processes. That is смещения energy энергии. shift. Я не говорю все время, Excuse me. что сейчас I'll be right back. I'm running around here for you. And you're just sitting there. отдельно, вы там сидите. Вот. А, так вот, эм, Let's get процесс. back to the Вернемся. recording. So, this is a Да, при process when we котором у do good нас deeds. делать добрые It's the дела, ego а эго substituting this подменяет этой vibration with вибрации I'm a «я же good person. хороший, значит, я хорошо So все I сделал, vibrate значит, я well, заслужил», which means I deserve it, пробивали blah, blah, е-мое, blah. не Oh my. замечая, Not что на noticing самом that, in деле fact, он it все still равно remains остается on на that той very самой частоте, frequency. где-то там, Somewhere there, well, let's say in three dimensional скажем так, в perception. трехмерном восприятии. Now, look, Теперь, где я? Все время забываю эту кнопку. Ага. Теперь all of смотрите, this вот это that I'm все, saying то, о right чем now говорю, в принципе, сегодня направлено на is тех людей, у basically которых aimed at импульс those очень people сильный, who have a very strong impulse to discover all of this побыстрее вот quickly. это все открыть, да. They have the Есть дух spirit of a путешественника, traveler, a пионера, pioneer, открывателя, an вы хотите. explorer, and this is И, just Act One. и Behind it это lies, in первая fact, часть the next important aspect. арлезонского балета. За ней стоит на самом We'll деле talk a little more важный about аспект, this. следующий. В наше In время, our мы еще чуть time, поговорим об этом, people who begin люди, being ready to которые grasp начинают, this. готовы So it's not вот это just услышать, you have great то есть не просто, responsibility, but знаете, I'm interested in this. а тебе великая ответственность, That's already an а indicator that что you are мне это beginning to possess интересно. this energy Это уже one way or принцип, another. что And, вы and now уже it's happening начинаете, as if inside you, уже you are этой getting энергией acquainted обладать, with it так или and иначе. То examining есть it. и сейчас она That is, I might have происходит said у something, вас внутри, вы с ней maybe знакомитесь, not вы quite right, or you didn't hear рассматриваете. it that way. То есть я где-то что-то It сказал, doesn't может быть, matter. не так, или That вы не is, так you're услышали, getting to да, know this неважно. energy. This Вы знакомитесь process с is этой энергией, вот happening этот right процесс now. сейчас происходит. Next, when you get Дальше, acquainted когда with it, вы с ней знакомитесь, you вы as как бы if bring it into вносите this world. в этот And мир by doing so, и этим you speed самым up or ускоряете shape или формируете the коллективное collective сознание consciousness of вот this этой very самой 5D reality. 5D реальности. Коллективное сознание The collective consciousness вступает, approaches and the процесс process ускоряется для accelerates, всех. well, for everyone. Дальше. Next, А, Есть еще there's такой also a принцип, principle который нужно that учитывать, и needs to be здесь уже taken вы into можете account. понимать. And here you can Принцип understand it. This is the интерференции как principle of таковой, interference. интерференции волны, она This везде wave есть, волны interference как is the свет. same for any wave, Э, including Что light when касается we view it света, as a этот wave. принцип позволяет As из for light, белого this цвета principle делать allows us to obtain different цветоэффективный. colors from white Вот light due to the это interference вот effect называется of light интерференция. waves. То есть за счет So, того, due to the что fact that белый white свет light is разный reflected from different surfaces, отражается the от overlapping of light waves поверхности, creates interference. разная скорость света, это, в общем, но But что what's здесь important важно? here? Что вот в This принципе principle technically технически explains легко not just the law of объяснять не attraction, просто закон притяжения, потому but что how color appears when цвет появляется, identical, когда coherent waves одинаково overlap. когерентные волны накладываются. The Важно здесь following что? is important. Смотрите, What's important is that, важно то, что figuratively speaking, the противоположная opposing волна wave cancels out. гасится. То So, есть одинаковая when you частота, choose когда one вы берете frequency and add одну another, частоту, for выбираете example, joy, вторую, там, beauty, love, допустим, радость, happiness, красота, любовь, счастье, такое, да? they Вы mutually добавляете, amplify один each другого other усиливает. due to their И identical frequency. тут же за счет Right того, что away, они since they взаимоусиливаются, они amplify давят, each other, гасят they press все, down and да, что cancel out более everything. Let's call it негативное. negative, Это low достаточно. frequency stuff. Well, it's enough. Вот я сейчас на I'll show примере you an покажу, example вы now, сразу поймете, о чем and you'll идет речь. immediately get Смотрите. what I'm talking about.
right now. Сейчас можете понять, что не надо стоять You на can understand why you shouldn't stand тепловых on opposing вибрациях. Ну, vibrations когда when someone человек says, говорит, я не I don't want хочу to be бедности poor, или or денег, thinks, да, хочу денег. То есть I want money. That человек person is находится, actually страдает suffering от from a lack. нехватки, вот это That's его their current частота сейчас frequency, нехватки, то есть the бедности. frequency of lack or poverty. И And, он, и он and they такой visualize, медитирует, they он там squat. What else приседает, is there? он там, что там, сейчас много этих There are so many jokes эзотериков, these days. Throwing можно out the выбрасывать trash on вообще что-нибудь Thursdays, там, что там, да, drawing знаете, figure eights какие on their люди wrists and медитируют, all that stuff. и все, что Lots of он it. делает там, вот их There много, should be он red всегда panties on the выбирает chandelier. внутрь, да, The внутрь panties must be какого-то red. осознанного, You all осознанного have red спокойствия, panties да, hanging on the chandelier, right? Everyone's вселенской familiar with the principles of abundance стабильности, and financial финансовой literacy, yeah? грамотности, да. Something Лучше like throwing out the выбрасывай trash, что-то something такое about getting rid of негативное, negativity, attracting светлое, something good. добро. Пошли, People went to пошли эти люди, squat, кто those визуализирует who visualize нереальное, while squatting, и они right? как раз Staring at the red становятся panties on the chandelier. наиболее The эффективным most способом, да, effective помимо way себя, to да, attract из wealth, естественного, да, obviously, is которое when дает you've got an режим infinity восьмой, sign когда drawn on your wrist, right? What's next? шапка на столике, A money jade frog on the table, где a растет money денежное tree growing. дерево, обязательно, да, That's a манtra must, a играет, mantra playing, so to speak, привлекающая attracting деньги. money. И вы And you're делаете doing triple тройное squats with приседание для visualization, визуализации, staring гоняя at the red panties on the деньги, chandelier. да. Oh, and tossing А some еще trash out the window. бросок в форточку, All of this, of потому course, что totally works. вот, Absolutely. это срабатывает однозначно. And meanwhile, what do people Вот, и do? при этом, да, Yeah, people, oh, люди, not an 8, but a восьмерка, 9. девятка, как Listen, раз, I'm not as much of a девятка wealth expert as специалист you guys, apparently. по People, богатству, наверное. a Но person just doesn't follow one simple человек rule. всего-навсего простую вещь не соблюдает. Он They're vibrating находится on the в frequency of poverty вибрации because they бедности, да, feel потому что он poor. That's it. чувствует бедность, да. Вот, и все. That's Вот what's это вот все blocking everything. блокирует The opposing vibration. любовную вибрацию. It's То the же самое, same когда человек when someone's страдает suffering from физически от loneliness and одиночества wants и от love. любви, These это are opposite противоположные vibrations. вибрации. Да? I don't want to Не хочу suffer. страдать, I хочу want счастья. happiness. Так вот, So вот это вот that's the very basic thing we're all moving towards. базовая I mean, вещь, к all которой people. мы все приближаемся. В смысле, вот все люди. First Сначала create the создать frequency, частоту, потом then what? что? Наблюдай, как Then это watch as it all происходит. manifests in your life. То есть So создавай частоту, пока ее create не the создали. frequency if you haven't И yet вот когда вы created it. создали частоту, And now, пошло там once you've дыхание, set the пошло frequency, your breathing энергия течет shifts, the опять, да, frequencies такие align. волны, да, Again, волны. coherent waves, И similar вы ones, начинаете собирать and you себе literally start буквально assembling новую a new физическую physical реальность. reality. Вот, там, That's how it all works. извините, вот я Sorry, I на drew on some слайдах slides нарисовал there, всякие физические threw in some слова, physics там terms. употреблял. То, что It's all это все physics. физика. Ну, I то mean, есть it shows up это everywhere. все во всем проявляется. Это не It's not some эзотерические esoteric знания, knowledge да, and not там some не God Бог там whispering a какой-то secret там to кому-то someone по who then секрету passes it сказал, и on. теперь вот он It's all перешифровал. Это все mundane. вот банально. It Банально works просто plain and simple. работает. Here's the Надо comment. трусы повесить Gotta hang the точно. panties right Лучше у away. кого-то уже Or повесить maybe эти someone's panties has already частоты. hung itself up. Так Wait, подождите, panties подождите, are red, красный, right? красный возьми. Красный вот он Red. есть You do красный? have red ones, right? Да. As I can see, Я так понимаю, the народ people in the молчал chat are сейчас, sharing now some делится useful по разными tips, right? цветами, да? Here Теперь, we have a question. как долго стоит How держать long частоту, should one чтобы она hold a отразилась? frequency Вот for it to здесь be вот как раз reflected? принцип времени не Here's where the principle of time comes into play. в In пятимерном 5D, the 5D principle of принцип time is времени this. вот обратно You происходит. start from the opposite. The Частота frequency has changed. поменялось Time время. has То есть changed. That смена is, changing the частоты меняет frequency на время. То есть influences из-за time. того, что Because your частота frequency is different, у вас you have другая, transitioned, you вы have formed a перешли different time. в So it's a reverse параллельное время. То process. есть обратный процесс. А Overall, in a вообще, в linear целом, ну, в нашем understanding of как бы, time, линейном понимании время, эм, ну, в I смысле, mean, the speed of скорость transformations is преобразования, да, observed она when you наблюдается, begin, когда вы let's say, находитесь when you stabilize on this фокусированы frequency. Well, на этой частоте. Ну, we won't сейчас мы discuss будем that right now. говорить, в смысле, I mean,
That's a отдельная большая separate big тема, потому topic что есть because it's from 3D. 3D. Смотрите, I'll say a few more нет words about the ниже body in указывающих particular. пару слов, и про тело в частности. But the body Но itself само contains тело содержит accumulated уже накопленные frequencies. частоты. То есть это не просто я So себе it's not just, визуализировал I миллион. visualized a billion, believed I'm a millionaire К or примеру, billionaire, что I'm я sitting миллионер, smiling and грубо it говоря. Я appears. сижу, улыбаюсь, и он появился. Само The тело body itself еще still holds the хранит memory of память who о I том, am. кто я. То есть это как бы вот So it's комплекс like a процессов, complex of да, processes которые that вот you should, ты вот должен этим, well, let's say, not so much manage, ну, не то чтобы управлять, but но at least хотя learn бы to understand how it works. понимать, как это работает. Теперь, Do видите, you see which такие simple простые moments моменты emerge from such выплывают вот complex из things? It's sort of like таких physics. сложных вещей, как бы физика а-ля. Теперь, Now, смотрите, this вот is то, what что I я wanted to хотел show you прежде first всего and здесь foremost показать. here. Для What меня was вот important важно for было me вот этот момент, вы is сейчас the это following поймете. moment. Человек в You'll 3D understand it easily now. изначально не A person видит, in как 3D происходит initially does not геометрия see how движения. Для frequency него просто transformation is фон, что formed. есть, то For есть. them, it's just a Что background. вижу, на It то is и what it есть. is. I react to what I Дальше. see, so То есть все everything is хаотично. chaotic. И ум обычно защищается. То есть And the он mind usually защитится. protects itself. That is, its principle is to protect itself. Теперь, Now, когда when a человек person starts to начинает feel I чувствовать am, that is the center, the ценность, desire to understand who I желание am, понять, and кто why я, these кто two я, phases зачем, were typically вот common это in the две three-dimensional фазы, это world, обычно для трехмерного мира было типично. they begin Он to начинает focus right here. фокусироваться вот здесь. Вот. And И earlier, дальше это it нужно took было 20 years поддерживать somewhere in a каким-то образом через monastery, медитирование, meditating, чтобы to shift сдвинуться to вот к this этому state, состоянию at хотя бы. least. Сейчас Now, практически половина Земли practically half уже the Earth is находится already more уже here, вот and, здесь вот. И and a довольно significant portion значимая of часть people is Земли in this находится в phase, этой фазе. and we are И all чем moving чем это towards фаза? this phase. Это фаза что This означает? phase Когда means человек уже начинает that when a person стабилизироваться на begins to каких-то stabilize физиологических higher уровнях в этом frequencies, meaning they're он in уже that state твердо more ощущает, often, they что firmly я это sense нечто большее. that their I is something И greater. здесь единственное у And него here, the only бороться struggle they результат face, за let's счет call того, it что that, я чувствую, because I какой sense very очень clearly how заряд light I светлый, am, I я can вижу see это how все dark вокруг everything темно. around is. That background, Вот это вот which I see. фоном то, что я вижу, это This theme was our было у нас leitmotif at the лейтмотивом previous на seminar, последнем Everything is семинаре, possible. возможно, все. Я I много talked про него about it a lot рассказывал. Ой. in Вот. this И phase. вот эта When вот I фаза, observe the когда я background and I вибрационный, need и to мне hold нужно держать to эту определенную stabilize this частоту, frequency, if если или когда or when this эта frequency частота stabilizes. So стабилизируется, то есть our whole наша planet is вся shifting now планета toward this двигается very сейчас вот к situation. этой вот ситуации. When Когда this эта frequency частота стабилизируется, stabilizes, она it begins to начинает color the whole весь background. фон окрашивать собой. And here's И the вот на answer to the вопрос question когда, when. сколько нужно, How это long does когда it ваш take? фон As превратится soon as your тоже в background вот also эту turns into this частоту. frequency, Все, что that вы is, фоном наблюдаете, все everything you observe in the начинает уже background отражать starts to вас. reflect you. То есть So, закон the law of отражения, я reflection, I смотрю look at то, something что if I don't вижу. like it. I don't Если react оно мне не negatively. нравится, I hold я the не frequency реагирую негативно, я держу частоту. За счет того, что я because I держу hold the частоту, frequency. то It is вынуждается now и мою forced to частоту reflect отразить. my Да? И frequency. оно тогда начинает And then it подниматься begins to частоты reflect вверх, the то есть good начинает frequency. постепенно Meaning the идти one I like. медленно все Gradually, looking at подряд, everything, превращая в I, roughly светлую speaking, turn it частоту. into a И light тогда вот frequency. это. And then everything То changes. есть вот These эти are the вот phases фазы, that которые happen now. проходят, и мы, And как we, as человечество, мы humanity, сейчас находимся вот на этапе we are now at the stage of the second and второй, third третьей frequencies. частоты. И чем больше And the людей more будет people of the fourth вот phase are здесь вот present here, четвертой фазы присутствовать, тем больше the faster the коллективное collective сознание consciousнess быстрее will сдвинется shift here. сюда. То есть вся вот All the эта mess happening материальная now with wars and и chaos and all the духовный rest, хаос this и is when прочее, people прочее, already know это what they want, когда люди уже знают, что они feel хотят it, and и see the mess делают, around и them. видят фигню вокруг. То есть So очень сильный the контраст, contrast is very strong. Right now, очень human сильная связь consciousness has между grown взаимосвязью. tremendously worldwide. Каждый второй Every может second person will поддерживать easily have a разговор conversation with про you закон about the law притяжения, of про attraction, мировоззрение about и так love, and далее, но еще большая часть людей будет как бы but внешними still, причинами. Называется a это large эго. part of То есть, people но will люди уже понимают, sort что of point to когда-то external reasons какая-то for this. гармония, мы бы But people хотели already хорошо understand that жить. there's something, somehow, some kind of Не harmony, процветал and we would like to внутренний live мир. well. То есть I mean, for the все world мы to люди братья. thrive, То есть это and внутреннее there's состояние no большинства need to людей. divide Но anything. не Like we такой are all гармонии, brothers. That is the inner которая state of приходит most people. потому But что not они that many взяли people силу, needed то есть
who reach the перестали point отдавать во where внешний they мир, take their а power. начинают That is, заставлять they ты себя, stop да, giving it не away to реагировать the на всех external world негативом, and а start этот making it, негатив or rather, транслируют свои частные they условия stop в тебя. reacting to За счет negativity with этого negativity. трансформируется не просто Instead, внешний мир, they а respond to создается negativity with their коллективное own сознание. frequency, who I Потому am. что один вы This way, they transform not вокруг just the себя external можете world, собрать там but also the какие-то collective десятки человек. consciousness, И because вот этим just you alone подчиняются, can чтобы change, мозги say, как-то, 50,000 people around you. находясь You в wouldn't одном even там guess диапазоне. that you've twisted their А если brains кто-то while раз, staying in this и frequency range. в And if чем-то someone's like, это bam, 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 сама look, планета here's the что-то beauty of this поддерживает. То situation. есть вам не нужно The fact сражаться is с that людьми. the planet То есть itself supports опа, these проверили frequencies. где-то, So ваша вибрация you don't пришла, need to fight with people. планетарный You процесс show up somewhere, your vibration сработал. flows through, the То planetary есть process планета kicks in. поддерживает это. That Те is, the люди, planet которые, itself грубо supports it. говоря, за вами And едут, people who, уже это roughly подхватывают. speaking, are following you Почему-то are хочет already себя picking it почувствовать up. где-то For там. some reason, Вот. they И мы suddenly want формируем новую goodness, сетку. and we're forming a new grid. И вот это And сейчас, now, 24 in год, и, собственно, 2024, вот этот we're процесс, actually про который, observing this еще раз, да, я process сказал, that I've talked about. There's a process происходит. Вот happening это where когда люди people look at смотрят на external внешнее evil зло и приходят and come к to realize that by пониманию, что reacting with their own реакциями personal negative своей reaction, they are личной supporting негативной this evil. реакции ты это зло поддерживаешь. Thus, a new Соответственно, reaction новая creates реальность a или new новая жизнь external начинается. world. Теперь, Now, ам, you знаете, know what? я I've мысленно already тут told you думаю, this many times. This и is kind of the other way для around, but разобраться, to вот make чтобы sure вот it это sticks, запомнилось, да, there's this это называется prank, как, ну, как шутка, да, sort когда of a joke, э, типа where they сделай, чтобы trick свет не someone into отражался, not ну, вот это reflecting in the сценка. Вот mirror, это hidden camera stuff. чтобы I вы showed that вот с episode этим just so you can, запомните, if you're not familiar, remember когда it. вы When you don't react with реагируете negativity to what the world is негативом showing you. на то, что вам мир So, показывает, here's the вот question то, что someone вам wrote. оно I говорит, saw it. а изменился Has ли this этот мир? world changed? А вопрос But the главный, а question is изменился for ли за you. этот год? Have you changed over this past year? Изменился. Have you Перестали personally вы changed? реагировать злобой Did you на stop злобу. reacting to evil with И вот anger? когда этот And so процесс when this process happens to происходит a person, у it's like человека, то есть вроде бы it должно should be произойти, reflected, but I а won't не reflect. будет отражаться. Here, it's like they То were есть как бы mocking издевались them. But I said над this so людьми, you а remember. хотел, чтобы вы запомнили. Я не буду I об won't этом reflect рассуждать. it. Почему? Потому Why? что не потому, Not что это because it's морально morally good or хорошо или bad, плохо, but because I потому что мы personally не don't want эмоция, мы не to ruin эмоции. my body's Не state, because the хочется body will be портить stressed. состояние It will моего digest тела, food потому что worse. тело In будет в short, all стрессе, those оно qualities that будет make things worse. переваривать пищу, ну, в общем, все So, a это negative начальство, state которое is какое-то отравлено, dysfunction, то есть first and негативное foremost for the состояние body, if we generalize негативное, it. прежде всего, для тела, вот это вообще. Зачем And я why would I от ruin этого my, плохого let's say, человека appetite портить over this себе bad этот person? аппетит? Пускай он себе сам портит аппетит. Let him ruin his own Правильно, appetite. что я буду заниматься птичками? Всё. If he wants to, Вот, let him. ну, I'll go and к focus примеру. on birds. That's it. Вот это когда Well, вот that's an дошло, и вот я exaggeration. реагирую на всякие And when it глупости. finally clicks, I say, damn, why am I reacting to all these jerks? И Let большинство them людей butt не понимают, heads if на they самом деле want. это элементарная логика. Honestly, it's just basic Понимая logic, логику, understanding this применяя его в principle, жизни, вы applying it in уже life. делаете серьезные шаги You're already taking serious steps в into the new world. мир. Теперь, следующий момент, который, Now, the ну, как next point that вытекает, да, follows из from этого, this is that there's a что 3D вот understanding, есть 3D-понимание, что есть that there is зло, evil and есть there is something высшее, да, то higher, есть я like внизу, вот I'm это down вот here все and с логикой, and I там need some kind of спускается merits to вверх, rise up. ничего подобного. Nope, Это nothing like физический that. процесс. It's a Точка, physical где вы process. находитесь, много The point where создает you are creates a lot разнообразие, of diversity много and details детализирует many different ощущения. sensations. Это вот Here in this здесь вот image, как бы it's на the картинке, movement, да, то есть the это distancing движение, from the center, удаление a от dive места, into some погружение в particular какой-то experience. определенный опыт. То So, есть быть вот там being out there, синим или быть being blue or красным или being быть red or being золотом yellow or any other или color еще you've каким-то personally своим собственным chosen. выбранным цветом. And when you И move far когда вы away from очень the далеко от center, центра it отходите, вам feels like кажется, all the что other все colors остальные are, let's цвета say, вам, your ну, enemies. назовем так, враги. Right Сейчас now, процесс, когда мы there's a приближаемся process частотно к when we центру, are moving вы frequency внутри wise увидите, closer to что the вы center, сможете все and виды inside, разнообразий, you start и что на seeing самом деле все that you это идет contain в all процессе. kinds of И само diversity, знание, and что that in все fact it's я, all что я growing. начало из центра, And simply knowing позволяет that it's all любому is из the нас I почувствовать
that it is the beginning from the center allows any color to feel connected, to feel part of the whole, and for any color to feel love from within, not by persuasion, not by morals, not by let's share everything or by let's punish the guilty, but by feeling a direct feeling of love. That's the vortex of creation. And here, there's no higher or lower or anything like that. Accordingly, the understanding of God shifts as well. Who is God in 3D for us? An old man who either punishes or rewards, depending on whether you did your homework or not. And hell is pretty much guaranteed for you. But heaven you have to earn. By the way, I just thought of something. Seriously, think about it. From a Christian perspective, hell is guaranteed for all of us. Because if you didn't accept Christianity, even if you're a good person, but you didn't accept Christianity, didn't pray, didn't take communion, didn't light candles or anything, basically, if you didn't follow all the rituals, then it turns out it's guaranteed that just by the fact of being born, where are you headed? To hell. That's how it goes, at least by that logic. So, hell is guaranteed, and heaven has to be earned. That's kind of interesting. An interesting concept. The only guarantee God gives you is that you'll be in hell. Mind blowing. You're born, you come into the world like, where am I? We'll explain it to you now, boy or girl. We just take you right out of here and past the church. If the taxi doesn't stop at the church, then you'll go straight to hell. That's it. They didn't have enough money for the church. Because, of course, you need money to buy a candle there. That's it. And so, from this concept of guaranteed hell, we come to understand that God is a child playing, and his basic sensation is joy. Children who are born, they transmit all of this. They've just come from there. Their main desire is, let me play. And we understand what God is actually doing. And accordingly, I wanted to add in this context about the body that the body is a collection of frequencies. The basic principle. Once again, I'll probably burst some bubbles here, but really, who's watching me anyway? Just a couple of people dropped in, so nothing to worry about. No harm done. Complex ideas about the body like healing and rejuvenation and so on. I'm going to break them down because in truth, it's all very simple. Here's the basic concept. There's a cell, and you can understand it like this. The higher the frequency in the cell, that is, the cell will be 100% what it is, for what it was born, only when it has 100% connection with God or the higher self. So, roughly speaking, the cell is in a state of joy expanded. Even scientists understand this now, but they explain it in different terms. I won't go into that. So, the cell is in contact with I am. The mind usually blocks this contact and kind of constricts the cell, meaning it sets a filter. So, due to the fact that there's not enough high frequency, that is, we give our cell too little high frequencies and it doesn't have time to renew itself. The key word here is doesn't have time because there are few high frequencies. When it has time to renew itself 100% and all the cells in the body accordingly, then you rejuvenate completely no matter what your age is. So the whole task is to let I am remove all the blocks from the body and accordingly mentally want this. So you direct your frequency there.
With a child, this process happens automatically because they are close to the source, to God, having just been born, and it just bursts out of them. So they have, in this sense, contact with God because they're all, ooh, give me this, give me that. They toss it aside. It's no longer interesting. The energy itself kind of washes away automatically. Over time, we accumulate patterns. Start thinking, do I need to go there? What will I do there? What's the meaning of life? Did I choose the right profession? Well, all that kind of junk in our heads. It settles down, and then you get a blockage in your rear end and a big clog in your head. And that's it, we're done. So, these things are interconnected. And so, in the 5D reality we're heading towards with heightened frequencies, there is perception beyond time. And just being present in that space automatically renews your body. How do people usually think about it? Like when the new comes, the shift happens. When the gates open, the light arrived, and bam, I'm rejuvenated. Why? Because God rewarded me. Nope. Did you personally let love into yourself? Did you let the light in? That's why you're rejuvenated. Maybe the shift will take another 20 years, but you're already there. You've already rejuvenated your whole body. You've wrapped yourself in your I am presence. And that's it. Let them keep practicing for another 20 years. See, you are the one moving the energy. You are the process. It flows through you, not out there somewhere. Some aliens or seventh gates. When Mercury is a bit retrograde, or whatever the opposite phase is, I don't know about Mercury. Who's familiar with Mercury? There's retrograde, and there's progressive Mercury, right? Well, waiting for it to be progressive isn't really an option anyway. Here's the process. If you want, raise your frequency, let it into your body. And remember what I said earlier, right? About rhythm, the galactic rhythm, the Earth's rhythm, or your higher self's rhythm. Basically, physics shall be aligned with the rhythm of your frequency transformation. One frequency positively layers on top of another, amplifying it in the process. So, yeah, you already know everything now. And it's this very process, actually, that allows your body to renew itself. And there's something else I wanted to mention. This was sent by Iya Ozarova. Shout out to her and everyone else. It's about this thing where, look, two photos. If I remember the story correctly, as told by others, people gathered there to honor the memory of a departed person who, well, let's say died, but really it's all about expanded frequencies. And people saw, let's say, a plasma in the shape of a heart rising up. They even managed to photograph it. That's a completely different story. Another person passed, and there was plasma. And there are more photos like that. People managed to photograph it too. Like plasma, a rainbow. Why am I showing these two photos? Because these people, in both cases, compare it when people gather for a wake, sitting with gloomy faces, simultaneously dividing the inheritance, they're like tugging at pants under the table, downing, I don't know, some vodka. And they calculate how much they will spend on the wake and whom to invite, whom not to invite. That's one state. Then people wonder, why can't I see, connect? And another state is when people honor, greet, as if they're filled with love and joy, and then there's the reverse effect. And the attitude towards transitioning into 5D will be different. More and more of these effects will emerge to the point where we all, as a collective, fully enter there. That is when this transformation will end from line to this. It will, after all, be a quite noticeable phenomenon. Well, it will shake things up nicely. We will create this, then bam, and it's like a. And now imagine, in this new world,
we have a completely different perception of death. That is, you are in contact with everyone. Whoever lived, can you imagine having this always in your mind? Can you imagine how much it changes? Really, not just a person, but the entire culture of perception. Here's the idea of killing, not killing, the idea of died, tears, tragedy. Look, throw out half, not even half, but 90% of all literature, songs, all of these things. That's it. Can you imagine? Can you look at it differently? And what about the meaning of life, the goals? Can you imagine how different it is? Here's what is happening in the transformation when you don't need it. Like when Jehovah's Witnesses catch you in the hallway or on the street and hand you a pamphlet about why you're immortal, and handed you a pamphlet to read about why you are immortal. Well, in the sense that you followed the instructions, right? This is what, where, how, and with what we go into this world, into this transformation. We do not leave the world, we go into transformation. And accordingly, the perception of 5D is, first of all, responsibility. I wrote equals. You're no better than in 3D. You just approach this process more responsibly. That is, you see the results before you take action, before you begin. You see the result. You put the mind in its place. It does what it should. The purpose of the experience is shifted towards what you want, what sensation you want to receive, and accordingly, as the world's borders disappear and your boundaries disappear. Yeah, and the 3D world is being, of course, appreciated by you, for it has been given to you such a variety of desires. We are not here by accident. This is not a bad world. It's just created this way to, so to speak, enrich us. So that at the next stage, this can be used for other purposes. That's what I wanted to share before my equipment dies. Do we have any questions on the topic? What frequencies does the mind vibrate on? Actually, that's a good question. If you follow the logic of where I started, the mind exists as an element of this physical, three-dimensional world, where by default, objects are kind of fixed. That is, they don't depend on you externally. The mind is a program, a programmatic phenomenon that interacts with ready-made objects. And so the mind, its frequency, is based on this reaction to ready-made objects. That's the frequency of the mind. So it's always three-dimensional. Compared to 5D, it's very primitive. It really lowers the frequency. But when you develop your mind, your state, you're essentially transforming it, so to speak, making the program smaller. And then it transforms to work, let's say, with frequencies. So you, like a programmer, change it. And it's the same with the body. As I was saying about the body, all the programs that were laid down, all the 3D programs, they're in the body. So when you sleep, you're sort of flying around the heavens in very loose term. But then you enter the body, and what do you encounter? Again, as I was saying about birth, you enter this rhythm partially, that is, you don't interrupt it. This rhythm, you're present, but you kind of rise to the level where you start to comprehend. So you enter the body with the understanding of where you are. And as you enter, at this very moment, the vibration stored in the body hits you. Oh, I'm so great. I mean, I perceive everything. I'm flying. And then the body's vibrations gradually slow you down.
And by the evening, a person is tired more and more and more. So there's this lowering. It's not that linear, yin yang, but we won't go into that now. All right. And what if I want a surprise, but don't want to plan or know? Well, look, this is the whole point. The point is, working with frequencies, with high vibrations, implies the following. You are at a frequency. And for you, the external world is basically one big surprise. Because you have no idea how the universe is going to transform all this. That is, you're, let's say, at the frequency of love, and you don't know who's going to show up next. Because the first person to come your way will match that frequency. Then the second, then the third. It's all about frequency alignment. And the way the external world unfolds becomes one big surprise. So there's a ton of surprises here. Oh boy. Like, wow, there's so much more to come. Is it true that ADHD leads to faster materialization? I've already answered this on Telegram, and I believe it was me who wrote that it's accelerated materialization. To answer quickly, think about the logic. A person with ADHD reacts to the physical world very quickly. So they're shifting frequencies. It's not just quick materialization. They're good at handling sudden frequency jumps. So it will be fast if they stay in a high frequency more often. But if a person experiences a blockage, switching between negativity and positivity, they bounce back and forth and block it quickly. Yes, if this person learns to stay more on a high frequency, they'll materialize faster, let's say. Is keeping the focus on the center, about the sacral center? Well, I'm not sure what this is in reference to. So I won't assume. Keep your focus on what feels good. Yes, your center point is right here, because this is where the rhythm combines, which I mentioned earlier, the cosmic rhythm of entering the body. The mind has so many of these rhythms going on. Programs are running here, there, everywhere. But this one right here is the one you've entered to, and you feel it. How do I feel? This rhythm is directly connected to the divine, but as you progressively awaken, from here you enlighten your mind again, and you reach a state where your mind starts to perceive things the same way. That's the answer to the question, what frequency is the mind on? It's whatever frequency you tune it to. For example, breathing at a high frequency. Well, now we're getting into the topic of red panties. Because first and foremost, it's about focusing here. It's about the desire to smile, and you immediately feel what it means to breathe at a high frequency. Details on different breathing techniques, like the combination of yin and yang, we won't go into that now. The yin-yang combination is the balance between perception and action. This also applies to breathing. When you breathe evenly through both nostrils and you stabilize, how do I feel? And what am I doing? And roughly speaking, you enter the state of here and now, and it's all connected through breathing. Looks like everyone's had their fun. Now, I'll put on the final song. I've noticed as I was listening just now to all sorts of what people sing about. Well, songs like, I love you, you don't love me. That's all clear. I mean, I want love, then I shall listen to songs about suffering. And goodbye. I've noticed that all these, how to say, highly spiritual songs, they're kind of dull. I'm not saying anything. It's beautiful, sure. But on other webinars, I've already pointed this out. And I'm watching this girl. Well, she's not exactly a girl anymore. Sati Casanova from that fun band. She's doing her thing now. Anyway, look, Om Namah Shivaya is my favorite.
Shiva is like my mentor, so to speak. What a fun song about Shiva. Well, it's a fun song in the sense that it's energetic. It was great to see you all. Everything is possible. I'm saying goodbye with this energetic song. Hugs and kisses to all. Love to everyone. Namaste. Ciao. जगदीश्वर हर शिव रूपा सांब सदा शिव चिद्रूपा हर हर शिव तर सद्रूपा ओम हर हर शंभो